discoverers and wonders for tonight's video. Another night in Taipei, another night market. Dito tayo ngayon sa Shilin Market para mag-food trip, mag-shopping, at mag-ikot-ikot. Ready na ba kayo? Let's go! 1, 2, 3, 4. Okay guys, so ang first stop natin sa ating Shilin food tour ay yung pork bun dito sa Shilin. So yan yung sikat na pork bun dito sa Shilin Market. I think ano siya, Michelin Beef Gourmand yung rating niya. So, natin, bago tayo pumasok sa mismo main night market. Go! Ayan siya guys. Ang init pa. Kasi may soup. Ang sarap. Pasok ako. Namaya o. Punpun siya. Up. Just a bit. Yung loob. Eh, puno. Sarap. Juicy siya. Sarap ng juice sa loob. Bagong luto kasi. Kung ikaw... Ano? Parang siyang xiaolong ba? Kasi may juice sa loob. Bagong luto lang. Ito na yung mga stalls. Pwede ka rin mag-shopping dito. Dami. Yung best time to go here guys is ano oras? 7? Sabi? 6 to 7. 6 to 7 daw. So, mga ganitong oras. Kasi yun, ano oras na ba? Oh, 6 na. 6 to 7 guys. Kasi, ooh. Wonders, may nakita tayo ulit habang papasok tayo dito sa Shilin Night Market. Beef gourmand din siya. Noodles siya, no? Ito yung may parang peanut sauce. So, titikman natin. Titikman tayo dito. Just the other day before he went away, he gave me a bouquet of roses with a note. He's not one to say. So, ayun siya guys. Cold noodle siya, no? Thank you so much. Ito yung itsura niya. Meron siyang peanut sauce, I think. Tapos may cucumber and pickled parang cabbage. Yan, tikman natin siya. He says that I blush. Tikman mo na. Masarap. Sarap. Sarap pala yung cold noodles. Tapos may peanut sauce. Tikman natin siya, wonders. Parang hindi ako mahilig sa cold noodles. Pero, let's give it a try. Bango. Surprisingly, masarap siya. Kala ko hindi ganyan. Sarap pala ng cold noodles, no? Tapos, ang galing kasi, ito syempre malutong, tapos malamig, tapos chewy yung noodles, tapos parang may fragrant, ano siya, aroma. It's good. A must try. Thought I love you, an instant hero. You're the air that I breathe, you're the sun on my cheek. How could I ever leave when you're my gravity? Reminds me of yung mga Hong Kong fried noodles na binibenta sa Manila. Pero parang 10 times better. Sobrang sarap.
Simple lang siya, no? Pero sarap. Sarap niya. Nag-share lang pala kami ni Nico sa ano. Small lang yan, no? Small lang to. Pero- 55 Taiwan dollar. 55. Lalagay namin wonders yung mga prices ng mga food na itatry natin dito sa Shilin Market. Sarap, no? Oh yeah, si Nico hindi yun kumakain ng mga pickled veggies or ayaw niya ng mga may mga veggies sa noodles. Pero, yung kulang na lang higupin niya yan. Great. The meaning of life, you're the stars and the Meron pang isa guys, may isa pa tayong nakita. Grabe, parang dikit-dikit, konting lakad lang, meron kayo makikita na ano, kasama sa Michelin Beef Gourmand list. Tapos, karamihan noodle siya. At saka parang pork bun. Para siyang ano, yung kinain natin kahapon. Ano yung kinain natin kahapon? Aicho. Yun, Chung, yung rice flour noodles. Ito naman, seafood. Tsaka, may lamang loob din. Gonna get myself inside, I'm gonna close all of my blinds. I'll read or write, I'm working, hope you'll finally leave my mind. But you're still dancing in the air, still feel your hands run through my hair. I try and occupy my mind, but I can't hide. It's too soon and it's too fast. I try to fight it, hoping that it wouldn't last. Built a world and built it fast, I can't deny it. Expectations you surpassed. Need some time to think it through without you. Diyan siya ilalagay. Galing, no? Parang siyang oven type. Parang pugon. Pugon. Ang bilis ko, no? Grabe yung orders. Tignan nyo. Bare hands. Parang dinidikit niya dun sa walls na Oo, yung pugon. parang oven niya. Ako sabi niya kanina nung may libre. Kasi ubus na eh. 10 minutes lang. So, tikman natin yung Michelin rated na pork. Sarap. Malutong siguro yan. Unlike dun sa kanina, yung sa kanina kasi steam. Pero ito, parang toasted. Tapos oven, parang oven bake. Binake siya sa Pugon Wanderers. Anong loob? Same lang siguro. Pork. Pork and chives. Ganun. Pork and chives. Pero ito, kakaiba siya kasi parang crunchy, yung crispy yung crust niya. Sarap. Saka ito, mas mahal siya dun sa kabila. $60 to. Yung kanina, 12 pa yung kanina. 16. 16 yung kanina, 16. Ito, 60. Kasi mas malaki naman siya dito. Parang almost 3 to 4 times yung size niya. Compared sa kanina. Para siya ano guys, para rin siyang xiaolongbao na toasted. Ayun, may sabaw din siya. Ang sarap. Ang guys namin kumain. Perhaps. Mainit pa yan ah. Sunod-sunod yung kagat namin. Ngayon, may tempon. Tayo. Bili muna tayo ng maiinom guys kasi nabibilaukan ako. Wanderers, bumili muna kami ng ano, ice tea. Parang lemon ice tea. Nakukuhaw na kasi ako namin kinakain. Ano to, hipon? Ano, bilihan ng inumin. Ito yung favorite ko, yung oyster mushroom. Ayan siya guys. You should have said it, you turn longing into a heart paint with Dami guys, ang daming open na. Wow! One bite fried dumplings. Ayan siya guys.
Lakad-lakad pa muna kami dito sa may Shilin Night Market. Dito sa likod namin merong parang temple. Oo nga, parang malaking temple. Pero sa harap niyan, meron din kaming nakita. Kasama ulit, Michelin. Isa namang pagkain kasama sa Michelin Guide. So I guess pila ulit tayo. Words and play the part. I can't deny it. Noodles muna, tapos nilagyan ng sauce. Tapos yung toppings. Captured my head and my heart. Paano niya? Para rin siyang yung miswa sa sa may shimenti. Pero ito, parang mas marami siyang sauce kasi brownish siya. Okay, sarap yung noodles. Tikman naman natin yung pizza. May Oyster. sarap siya. Parang fresh yung oyster niya. Tapos ganun pa rin, meron siyang yung mga parang dahon-dahon dyan. Parang nagbibigay Wansoy, may wansoy. Wansoy ba yan? Yan. Coriander leaf. Parang kakaibang aftertaste. Kaya parang hindi siya malasa. Guys, para kay Nico na yan, may oysters kasi. Medyo sensitive yung chan ko sa oysters. Sarap. Yung white parang fish cake. Di ko alam eh. Di ko sure. Basta in-order na lang namin lahat ng toppings. Oo, sabi kasi, together, mix. So ito small lang din to. 40. 40 lang yan, guys. Kalasa lang ba? Yung sa, ano yun, Chung? Same lang. Parang magkalasa sila, pero iba kasi yung toppings ito eh. Iba yung, Yung toppings. Yung sa Ah. yung intestines lang siya na chop, diba? Ito may oyster. May parang fish cake na gata. yung Chung ba kasama sa Michelin Leaf format or Michelin, hindi, Michelin list, kasama sa list. Sug na? Mainit. Need some time to think it through without you. But you're So aside from the food dito sa Shilin Night Market, pwede rin kayong mamili ng mga damit. And then, meron din mga arcade games dito na pwede kayo manalo ng prizes. So, check out natin. blind man. I just wanna get space. Gonna get myself inside. I'm gonna close all of my blinds. I'll read and write and hope to finally leave my mind. But you're still dancing in the air. Still feel your head through my hair. Try and occupy my mind, but I can't hide. You're everywhere, everywhere. You're everywhere. That's green anything. Yeah. Lalaro tayo, 这 Wanderers. 个美女我们冰箱买了送10000送娃娃喽。接下来玩的有带 Wala. Nothing. 买了， Woo! 冰箱买了送10000。然后喜欢的可以下一场，买2个送1千。 Yeah! 喜欢的 Yeah! 送娃娃喽。接下来玩的有带，不会玩的教你。都冇。 Okay, so we won the big one? Miss 7. 7. Yeah, So, Miss 7. One round is 15 balloon. okay, so what did we win? No. Nothing? Yeah, one round is 15 balloon gets 1 point. Ah, No points. 15. Yeah. So, 15 bullets, that's one. Ah, 15. It's 15. 15. Yes. 15-1. 1 point. Ah, I see. Okay, so tapos na tayo dun sa carnival game kanina. Medyo hindi tayo nagkaintindihan dun sa instructions. Kaya namin, yung mga naputok na bola, makukuha mo ng malaking prize. Yung pala, 15 na parang naputok na bola. 1 point lang pala 1 yun. point lang yun. Per 100 Taiwan dollar, 15 na yun, ano? 15 na bala lang. So, dapat maka-perfect ka para makakuha ka ng isang premyo. Nagtapatalon pa naman ako doon, nakala ko lima lang. Pwede ka Dapat naman naka 5-15 ka para makuha mo yung 5 points. Mali tayo. Wag na lang. Okay lang, nag-enjoy naman tayo. I'm wearing your t-shirt. Mag-isunog ulit tayo ng pera. It's
roses after rain. There was storm, I tried to fly. Okay, so parang $10 yata yung per game. Tara, tayo. Pili tayo. But you mess with neurons in my brain. When I see you, it's like being struck by lightning. I'm giddy, I'm nervous, and it's honestly so frightening. Yeah, I have read all about it, but it's different living around it. What do I call this feeling? Feet on the ground, head in the sky. Real life, but like I'm dreaming. Floating. Sa main Shilin Market naman, meron ding parang food court. Ayan sa baba. Basement 1. Ayan. I think all day bukas yan eh. Hindi ko na alam ngayong gabi kung bukas pa kasi nasa labas na yung mga food carts. So yeah. Cream lang. Parang mga palaro dito. So dito naman meron pala silang area na parang covered. No? So ito yung Shilin Market talaga. Ito yung pinaka-market. So dami mga area games. Mga carnival games na may mga prizes. Kaya lang, ang hirap manalo eh. No? Hindi ko kasi alam kung ano yung Hindi mo Instruction. naiintindihan. Hindi kasi clear instructions eh. Oo, kung paano. Yung instructions kasi nila, hindi namin magets. So, ayun. Mahirap talaga pag may language barrier. Hindi ko nagets kanina. Above it, 10 feet high, I can't think. Panalo ka. Pwede mo. One point. Here can open and put the May ilaw. battery inside. Put battery inside. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you. Guys, pasmado tayo. Amazing! Tayo nakapanalo. Much later. Wanderers, bumili tayo ng freshly made nougat with fruits and yung may crackers and also yung may almonds. Free taste sila, ang sarap. This need Oh, Handmade. handmade. It's handmade. So it's super fresh and it can last up to 2 months, right? yes. 2 months. Yeah, so kung gusto niyo siya, dito siya sa medyo dulo ng Shilin Market, no? Yeah. What's the name of your shop? Nan, Ah, this is the name. Nan, That's yes. the name of the store, guys, if you want to Yes. visit. yes. It's really good. Thank you so much. Bye-bye. Describe what goes on inside. What do I call this feeling? 'Cause I think you get. Wanderers, nabusog kami. Whew. And that's it for today's video. Thank you guys for watching. And kung nag-enjoy kayo, Please do subscribe to our channel. give us a thumbs up. And hit that bell for more of our adventures. And Miss Adventures as we discover. And Wander Taiwan. Good night.